Today, what are you wearing? Dior, of course. Are the shoes? Of course. Do you buy a lot of Dior? Well, it depends. It's never enough. Anyway. این بزرگترین مراسم هفته مد پاریسه. Dior show, we are waiting something special because a new designer and we will see. برای اولین بار در تاریخ 70 ساله دیور مجموعه را یک زن طراحی کرده. رئیس تازه منصوب شده بخش خلاقیت ماریا گراتزیا کیوری. What are you trying to say about women today in this world? I think that we have to start again to speak about equality. او در قلب یک برند میلیارد دلاری قرار داره که معیار لباس، آرایش، کیف و عطره. It's quite impossible to register the formula of the perfume. So the only way is the secret. همزمان که طراح ایتالیایی اولین مجموعش رو در عرض چند هفته طراحی میکنه، امتیاز ویژه دسترسی به دیور رو به دست آوردیم. Is it nerve-wracking at this point? I have to maintain calm. Inside, though? It's a secret. My secret. در این دنیای منحصر به فرد با ما همراه باشید تا کت و شلوارهای افسانه‌ای، روانشناسی ثروتمندان و جایگاه افراد مشهور رو در پس یکی از مشهورترین نام‌های دنیا کشف کنید. پشت درهای دیور. در اواسط ژوئیه انتصاب ماریا گراتزیا کیوری از سوی رئیس بخش مد دیور سیدنی تولدانو اعلام شد. حالا شهرت و سودآوری دیور تنها بر دوش او سنگینی میکنه. On s'est vu la première fois, ça fait 17 ans. Je cherchais une styliste pour les sacs à l'époque. Et elle m'a dit, moi les sacs seulement, ça m'intéresse pas. Et je lui ai dit non, c'est des sacs ou rien. Elle m'a dit c'est rien. Et aujourd'hui, elle a tout. Merci beaucoup. باید وارد میدان مسابقه بشه تا تولید مجموعه کامل که در هفته مد پاریس در سپتامبر به نمایش در خواهد اومد رو درک، طراحی و سرپرستی کنه. I think that's the difference probably about my vision. I think it's very important that the girl maintain their personality. And your friend here with the buns, this is an inspiration? Why not? You don't know where comes the inspiration. The inspirations come about everything, about the life, and that's important. He has a bun too. You, of course. ماریا گراتزیا از برند مد رقیب والنتینیا در زادگاهش روم به اینجا اومده، جایی که او و همکار طراحش با لباس‌های رمانتیک و زیورالات بسیار موفقشون مثل سبک کفش‌های راکستاد سودآوری رو نزدیک به 2 برابر کردن. Maria Grazia and Pier Paolo, together they were one of the greatest success stories of the current era of fashion. Under their leadership, Valentino went from being a successful, very successful brand into a £1 billion brand. From the point of view of being an editor, just everybody wanted to wear those clothes. So if you're shooting a celebrity on a front cover, they were all going to want to wear Valentino because they all look beautiful in these dresses. They really knew how to dress women. ماریا گراتزیا تیم بسیار با مهارتی رو به ارث برده. او رئیس تاثیرگذار بخش آرایش دیور، پیتر فلیپس و گوایدو آرایشگر موی محبوب مد رو با دیدگاهاش آشنا میکنه. We want to speak about the women in different ways, so we believe it's important to give a young attitude. And I saw the girls, they look more boyish. Yeah, which is absolutely. Really, yeah. تخته کار حالات روحیش، ایده‌هاش برای مجموعه تازه رو بازتاب میدن. الهامات او شمشیربازی و فمینیسم، برج‌های فلکی و خرافات هستند. لباس‌ها شروع به شکل گرفتن میکنن. The idea about my first collection is that Dior is not only close with Mr. Dior, but also with the other designer. And so I used some elements that are come to all the Dior heritage. Yeah. But with a different attitude. Yeah, no, completely. Cool, if beautiful. we want to help me, it would be great. No, because it's not easy, Dior. No.
بعد از 7 دهه میراثی گرانبها در خانه مد دیور وجود داره. ماریا گراتسیا نه تنها پا جای پای شخص کریستیان دیور میذاره، بلکه پا جای پای نامهای مشهوری خواهد گذاشت که سابقاً در اینجا طراح اصلی بودن، از جمله ایف سن لورن و جان گالیانو. I think that Christian Dior stood so much for a kind of femininity that just doesn't exist anymore. I don't think we need a gentle world now. The world is tough out there. And for Maria Grazia to give to Dior a feeling of what a modern woman not only wants to wear, but has to do in the world, to go to work, to cope with her children, to cope with life, to go out in the evening, that's the kind of designer we're looking for today. She's making clothes that will work beautifully on, you know, a young woman like Jennifer Lawrence, you know, one of the faces of Dior. But I think she will also make clothes that will look beautiful on older women. And you think the average age of a luxury brand consumer is 53. She will make clothes that a 53-year-old woman is going to look great in. See you later. See you later. Bye. Thank you. To me, Dior went out and looked for somebody who was an interesting modern designer, and that's who they found in Maria Grazia. I work with many different designers, and each designer has their own approach. So the first cooperation is always a bit like searching how to communicate, but she's very open in her communication, and she illustrates her vision. پیتر فلیپس با تمام این افراد کار کرده، از کارل لاگرفلد تا الکساندر مک‌کوین. اما حالا برای اولین بار برای آرایش مدل‌ها در اولین نمایشش با ماریا گراتسیا همکاری میکنه. I mean, in this case, it's kind of a simple and easy brief. There are the sports elements which she brings into her collection. So I like to do maybe simple things by enhancing the eyebrows slightly, making it a bit more masculine. But at the same time, trying to keep the elegance of a Dior. So it's very subtle. It's almost like an alabaster skin tone. And then if you turn, you can see that, I don't know if you read it, there's a bit of glow on the side of the face. I don't know if it captures it. Like you use this. This is like a powdery effect. You see the shine? You see, you have this glow. Another one is, for example, a gel effect. You see, I get a bit more wet, but if you apply it thin, it becomes like a glow. And that's actually what I put on the side of her face here. It blends in with the skin texture. Underneath, I've got like a pure white, like a clown white almost, which I blended into the skin tone on the nose bridge and on the chin. So you kind of get those natural highlights enhanced. I just slightly enhance the eyebrow with a very thin eyebrow pencil. You can see them here. You can see the little stripes that I put in. It just enhances them without losing the naturality of the eyebrow. Kind of give more like a bit of a tomboy look. It's very detailed, yeah. Quite often it's much more work to do makeup like this and do like a spectacular splash. You have real skills. Thank you. Yes, I hope so. Spread the word. No. گایدو و تیم آرایشگران موش در کنار بخش آرایش بر سر مدل‌های مو به توافق رسیدن تا خواسته‌های ماریا برآورده بشه. I'm doing a few different variations of the braid that she wanted in the back of the head. So this young lady has 4 braids, and there'll be 3, 2, 1, and the kind of where the knot is, how high it is, how messy it is, what texture of the hair it is, whether it's dry or a little shiny, and all those sort of nuances would be something that Maria Grazia will sort of pick up on. She's very instinctive. It's a new adventure. کلاهدوز بریتانیایی استیون جونز 20 ساله که با خانه مد دیور همکاری میکنه، اما رابطش با رئیس بخش خلاقیت جدید چطور خواهد بود؟ Do you like wearing them? Have you tried them on? Of course. In the first fitting. The first fitting, I spent all the time in this way because I was absolutely in love for this tape. Maria Grazia, we're seeing your eyes through the netting. And if you look slightly up, you twinkle the eyes. Ah. I was completely in love. The first fitting, I spent all my time with this. Absolutely. Bye. Have a good lunch. انتخاب طرحهای استیون برای مجموعه هنوز نهایی نشده. We were talking about fencing and the inspiration for the collection and what she would like to have, because she'd never really done hats before. We developed this idea, which is a little bit like a fencing collar, but actually worn on the head. And
This is a little bit picking up the quilting from the front of the jacket with the ear flaps, but it's like a visor. So we've done them in this quilt, and we did them transparently like that. And also we've done this version in metal, which we've been trying some on, but this is halfway through fitting, so I don't really know. I never ever think that it's done until the last girl comes off the runway. Christian Dior said, without hats, there is no civilization. Did he? Yeah. What do you think of that remark? I completely agree with him. Vous êtes là depuis combien de temps? 37 ans. Vous, chez Dior? Oui, moi, chez Dior. طبقه بالا در کارگاه لباس‌های آماده دیور دستان ماهر مشغول درست کردن طرح‌های ماریا گراتسیا هستند. اینها که به اسم پتیت من یا دستان کوچک شناخته میشن، در طی سالها رفت آمد افراد زیادی رو دیدن. Là, on a une époque nouvelle, donc on commence avec... on attend beaucoup de choses de Maria Grazia. Moi, j'ai jamais travaillé avec des femmes et je trouve que cette expérience est exceptionnelle. Et je suis contente qu'en fin de carrière, que je vois une femme. Cette robe-là, par exemple, vous allez la porter? Pourquoi pas? C'est pas ça, c'est faut avoir une occasion pour la porter. Oui. Si je suis invitée à une grande soirée VIP, pourquoi pas? Mais bon, maintenant à mon âge, les décolletés, bon. Après, pour les jeunes, c'est super. Voilà. Mais pour les messieurs, comme ce monsieur-là? Eh ben, le monsieur, il va pas mettre une robe, je pense pas. Non, pas pour cette occasion-là. Pour d'autres occasions, mais pas pour ça, là. Et je le vois bien avec une robe bustier, oui. Ils sont 65 qui sont assemblés ensemble et après posés. Et c'est posé en escargot comme ça. Ça démarre là, ça tourne comme ça. C'est juste de là à là. Ah, et vous pensez de la porter vous-même? Je n'ai pas les soirées pour la porter. Sûrement. Et je n'ai pas la taille pour la porter non plus. Vraiment? Il faut être très mince. Et très grande. Et avoir l'occasion. Ah bon. به زودی مدل‌های قد بلند این لباس‌ها رو در نمایش لباس پرهیجانی که منتظر اونهاست خواهند پوشید و کار ماریا گراتسیا به عنوان طراح جدید دیور در هفته مد پاریس شروع خواهد شد. I like fairy tale. I love a fairy tale. I want to test with the black pants, the look with the black pants. طراح جدید دیور ماریا گراتسیا کیوری با نزدیک شدن هفته مد پاریس هنوز باید تصمیمات زیادی رو راجع به اولین نمایش بزرگش بگیره. کدام مدل چه خواهد پوشید و با چه زیورالات و کفشی و مهمتر از همه چه لباس زیری؟ Scusate, però qui il reggiseno è avorietto, io lo voglio bianco. Grazie. Alla fine non ne potrei più. Ok, picture. زمانی که پرو به آخر میرسه همه از کارگاه خارج میشن به جز ماریا گراتسیا، نزدیکترین دستیارش و 2 مدل. حضور طراحی جدید در خانه مد دیور کافیه تا قدرتمندترین شخص در صنعت مد رو برای ملاقات وسوسه کنه. آنا وینتور، سردبیر امریکن ووگ، برای یک بازدید خصوصی و خاص از راه میرسه. تأثیر او در دنیای مد افسانه‌ایه. آیا از اون چه میبینه خوشش خواهد اومد؟
واکنش او به نظر مثبته. برندهای مد و مجلات مد در صنعتی چند میلیون دلاری در کنار هم حضور دارند. هر یک برای موفقیت به دیگری وابسته است. دیور سالانه میلیون‌ها دلار رو صرف آگهی در مطبوعات مرتبط با مد میکنه. اما اغلب مشتری‌ها بیش از لباس‌های مورد توجه تیتر مطبوعات، کیف، کفش، لوازم آرایش و به خصوص عطر میخرن. در تنها 3 ماه در سال 2016 عطر و لوازم آرایش دیور با جهش 9% به 1.2 میلیارد پوند رسید. آقای دیور فهمیده بود که یک شیشه عطر یا یک رژ لب چیزیه که بیشتر مردم از پس خریدش برمیان. پس او در 1947 برای به دست آوردن بالاترین میزان مشتری اولین عطرش میس دیور رو ساخت. این عطر هنوز هم پرفروش‌ترینه. اونطور که کریستیان دیور شخصا درک کرد، زمانی که برندی رو ابداع کنید میتونید رویای خودتون رو بفروشید. در نزدیکی گراس در جنوب فرانسه زمین‌های رز و یاسی که در ساخت بعضی از عطرها استفاده میشن هنوز هم تحت کنترل دیوره. Our flowers it's exceptional, but these flowers is very very expensive. کارول بیانسالانا 4مین نسل از خانواده‌ایه که مالک این زمین‌ها بودن. It's a manual picking because we must take only completely open flowers. We must pick at a good time in the day. It's now on the morning, 8 until maximum 12 o'clock for the best, the exceptional perfume. Have you ever been seduced by a man offering you a particular perfume as a gift? I don't want a gift for perfume because it's personal choice. It's so difficult to give a gift like perfume. A book, it's easy, not a perfume. A perfume is your personality. It's difficult to make a choice for a person. C'est pas mal comme boulot, ça. Oui. Vous pensez? Oui. Oui, on est bien. On est dehors, c'est joli, ça sent bon, il fait beau. این یک کار اقتصادی خانوادگیه و زمانی که پای محصول یاس در میان باشه تمام دست‌ها در بین بوته هاست. C'est pour papa? Ah bon? Mon papa avec le t-shirt bleu? Oui. Maintenant, vous êtes son patron? Voilà, maintenant c'est moi le chef. Voilà, pendant longtemps j'ai obéi à mon papa. Maintenant c'est lui qui m'obéit. Elle est exigeante comme patron, votre fille? Elle aime le travail bien fait. Et vous êtes content que votre fille a continué? Ah, absolument. C'est un patrimoine, la plante à parfum Grasse. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est un patrimoine très, très... Vous imaginez, il y a 3 ou 4 siècles d'histoire. Do you, in your job, have to have a good nose? Big one? Pardon, sorry. A good one. بزرگترین بینی در دیور متعلق به فرانسوا دماچیه، مردی که مسئول ساخت عطراست. او تصمیم میگیره چه مقدار از کدام گل جادو رو انجام بده. بسیاری از محصولات از مناطق ارزان‌تر دنیا میان، اما برای به دست اومدن یاس از گراس 1400 ساعت برداشت انجام میشه تا 7 میلیون گل لازم برای تولید تنها 1 کیلوگرم اسانس یاس که در تعدادی از عطرهای دیور وجود دارن جمع آوری بشن. این آزمایشگاه جاییه که کیمیاگری در اون اتفاق میفته. Là, nous montons au laboratoire. We call it atelier. یافتن فرمول درست مثل کشف نفته و فرانسوا دماچی این کار رو چندین بار در 10 سالی که در دیور بوده و پیش از اون در شانل انجام داده. The perfume is very secret. That's why we have separate the 2 ateliers. Why is it so secret? It's secret because it's quite impossible to register the formula of the perfume. So the only way to defend ourselves is the secret. And so we are maybe a little paranoid about the secret, but it's like that.
خلوتگاه داخلی این آزمایشگاه با امنیت بسیار بالا جاییه که کاری بسیار محرمانه انجام میگیره و جاسوسی صنعتی خطریه که همیشه وجود داره. So that's a formula. A formula is like a recipe with some raw materials and the quantity. Can we read that? Can you show us? Would it be revealing too much? It's quite secret, you know. But show us a little bit. Bay rose, bergamot, cedar wood, lemon, coriander, gaiac wood, etc., etc., and the quantity. And that's a perfume. Are some more expensive than others? Sure, some are really expensive. For instance, the jasmine from grass costs almost 100,000 euros by kilo. That means twice the gold. Twice as expensive as gold? Yeah. Yeah. Wow. It's quite complicated to grow the jasmine. It needs a lot of care. And the yield is very low. It needs more than 700 kilos of flower to get 1 kilo of absolute. Absolute of jasmine is a product that we use. Voilà. We keep here the product, the raw materials that we need to make our formula, and we have here almost 700 products. Yeah, and here, voilà. Ah no, here it's closed because it's our secret product. Ooh. We have to open it. The lady with the key. Some products are very fragile. Voilà. Top secret. Yes, they are top secret. So this is like the Fort Knox of perfume. Yes, in a way. Voilà. So even you don't have the key, only Carmen. Is that right? Only Carmen. Would you say that aromas can be erotic? Oui, absolutely. Don't forget that we are mammals and we are very linked with the smell. The smells from others can send a lot of messages, like comme la peur, l'attraction. You know, in some moment, some erotic smell are very, very good smell, and sometimes you can't control yourself because you smell that. And it's like that. Yes, we are animals. پاریس. تدارکات برای نمایش بزرگ ماریا گراتسیا ادامه داره. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Perfetto, perfetto. یکی از بی‌محاباترین منتقدان ماریا اومده تا کارش رو ببینه. دختر 20 سالش راکلی. I spend a lot of time with my daughter. She's my muse, of course. Also because fashion is about love, and the best love that I have is for my son and my daughter, of course. Might your daughter influence your collection? Absolutely, yes. راکلی از تاریخ هنر در دانشگاه لندن فارغ التحصیل شده، اومده تا از مادرش حمایت و هیجانش رو با او تقسیم کنه. Have you seen many of the photos? I haven't seen much yet, actually. I'm very excited. But from what I can see, like... Not select nothing for yourself, huh? No, don't worry about it. I know you. Bellissimo. Huh? So cool. Thank you, madam. Look. It's so cool. No, I want to show the soleil. Look, it's a pretty... لباس خورشید یکی از 64 لباسیه که برای نمایش هفته مد پاریس تقریباً آماده است. The soleil. It looks amazing, yeah. It's so fun. I like it, honestly. I really like it. When you see your mother's collections, Yes. are you critical? Always. I always tell the truth. Like,
I'm not interested in lying to her. So if I don't like something, I just say it, to be honest. No, that's very important. All the time I ask her, please give me your opinion. And honestly, I think that's helped me to have a right vision, because sometimes the please around you could please you. But she's also inspiring for me, because in her I see the new generation that has different approach, because she look everything with the fresh eyes. She has not the same reference that I have. So I think it gives me open mind, because she said, honestly, I like, I don't like. Sometimes with the age you think too much about the things. And that's not good sometimes. But Rachele, honestly, she's... I don't need to lie because I don't work for her. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? How are you? روز قبل از اولین نمایش طراح جدید دیور ماریا گراتسیاست. او آخرین بررسی را از محل انجام میده. اجاره موزه معروف رودن روزانه بیش از 20,000 یورو هزینه داره، اما دیور از اون تنها برای ورودی بزرگ به مراسم اصلی استفاده میکنه. اونها صحنه بزرگ خودشون رو در باغ‌های پشتی ساختن. کارت‌های دعوت گل برجسته که بسیار در انتخابشون دقت شده فرستاده شدن و انتظار میره که 1000 مهمان این محل رو پر کنن. Those are the shoes for the new collection. همه چیز باید تازگی خودش رو حفظ کنه. حتی ماریا گراتسیا هم نمیتونه کفپوش زنگاری بی‌نقص رنگ شده به رنگ خاکستری دیور رو لکه‌دار کنه. This is a house light, the pre-show. Not so white. No, exactly. Which you can see, it's quite warm. No? I mean, I don't like that it's it's quite not warm. white. Yeah. به ساده ترین شکل دسته‌بندی شده با بلوکه‌های چوبی به عنوان نیمکت و الوار چوبی برای مسیر حرکت مدل‌ها. مهم نیست که نیمکت‌ها برای باسن‌های لاغر دبیران بخش مد کوسن ندارن، چون تمام این سرمایه‌گذاری بزرگ برای نمایشی که روی هم 10 دقیقه طول خواهد کشید. صحنه بر اساس اتاق شمشیربازی در یکی از فیلم‌های مورد علاقه ماریا گراتسیا، The Innocent، ساخته ویسکانتی درست شده. مادر و دختر اونقدر آرامند که راکل ماریا گراتسیا رو دست میندازه که شاید اولین نمایش آخرین نمایشش باشه. Immagini tutti seduti e fai... Cioè tu ti inizi a dance, non siete venuti a vedere una sfilata, siete venuti a ballare. The next show. If. Thank you. Thank you. Fantastico. Dice, ma come potevo non essere, capito? Qui sono... Ma quella è italiana, quella radio. Sì, RTL 102.5. È lui che mi ha dato l'iPhone. Ah, carino. Maria Grazia. تنها لحظات آرامش در لحظات صمیمانه مسیر کوتاهی که به استودیو برمیگرده. Sono contenta che abbiamo fatto questa scelta del museo, il film, sembra proprio quel setup. No, molto contenta. Bien sûr. E anche dover lavorare con tutta gente che non si conosce, devo dire la verità, Non è facile, non è la stessa soprattutto cosa. all'inizio. Però devo dirti che a me la cosa che un po' mi manca è il sonno. Cioè, per me andare a letto alle 2 e svegliarmi alle 7, alle 8. Vabbè, tanto ma la prossima settimana dormi. Cioè, non è così semplice. Comunque dai, è andata. È andata. ماریا گراتسیا که تنها یک روز به نمایش بزرگش مونده مستقیما به استودیو برمیگرده. Questa è praticamente la nuova bar, come diceva Messier Dior, la moda è evoluzione e rivoluzione. او ملاقاتی دیگه با سردبیر با نفوذی از یک مجله دیگه داره. استفانو تانکی، سردبیر مجله مد امریکایی W. ماریا گراتسیا رو از روزهای دانشجویی در فلورانس میشناسه. Maria Grazia, she had a dark look, what we used to say, you know, a little bit like goth, a little bit crazy. We were both kids in Florence in the early 80s.
We're a fashion animal, so you would go from new romantic to bohemians, then to reggae kind of stuff like a culture club. This, I think, is a great opportunity, and I'm happy that she took it. No, questa cosa di donne lo so che è centrale a tutto. Ho messo tutto centrale. Perché il problema della moda femminista è che è sempre stata brutta. Un po' perché nessuno può parlare al mondo come gli stilisti. So I go back to the moral responsibility of fashion and fashion designers. I think that's something that I really think you have the power, you have the influence, you can talk to people. What do you think, Maria Grazia? I think that anything that you do has a huge audience, impact, that you are responsible. What do you do about the issue of too many skinny girls, the whole issue? Honestly, sometimes the people forget that in any case we work in fashion, and the word mannequin is a specific thing, because some girls are skinny because they are really skinny in a natural way, other no. It's more important to be strong than to be skinny, probably. That you have to, that you have to be fit more in a gym, that you can change the message and you can have a positive message. There is not only one story. همزمان که ماریا گراتسیا آخرین اقدامات رو برای نمایش بزرگ فردا انجام میده، شاخه دیگری از امپراتوری دیور، جواهرات، برای افتتاح مغازه گران قیمت تازه‌ای آماده میشن. حالا که تمام مشتری‌های ثروتمند در شهر هستند، رئیس بخش جواهرات ویکتور دوکسلان امیدواره که اونها از یکی از زیورالات درخشانش خوششون بیاد. Is it important in selling jewelry for clients to see the pieces themselves in a way? Of course. But we have clients who are just buying without seeing the jewelry. Really? Yes. Does that surprise you? I think that's a very eccentric way to buy, and I think that's a very good way to buy. It means that people are... What can I say? C'est une façon d'acheter très libre. Oui. Et c'est bien. Et pour le commerce, c'est bon. Oui, oui, mais je trouve aussi que c'est très... j'aime cette extravagance. Ah. Oui, parce que la joaillerie a besoin d'extravagance. این اتفاق حتما در این مغازه افتاده، جایی که بعضی از جواهرات بیش از 1,000,000 یورو ارزش دارن. دیور در مجتمع زیبایی صنعتیش در فاصله چندین ساعته جنوب پاریس محصولاتی رو میسازه که مردم بیشتر توان خریدشون رو دارن. اونها اینجا موجی بی پایان از داروها، لوسیون‌ها و رژ لب‌ها رو تولید میکنن. در زیرزمین‌های آزمایشگاه‌های مواد آرایشی راههایی را آزمایش می‌کنند تا از میل بی حد ما برای جوان‌تر به نظر رسیدن سود بیشتری ببرند. Donc celle-ci, on peut mettre en évidence la microcirculation de la peau. Voilà, et ça c'est une photo qui a été prise en UV, on peut mettre en évidence du coup les spots, donc les taches sous-cutanées. Ça met en avant nos défauts. Qu'est-ce que vous pensez, madame, quand vous voyez ça? Je m'inquiète pour l'avenir. Voilà. Ça va mieux. C'est mieux comme ça. Voilà, normal, c'est mieux quoi. هفته مد پاریس. روز ماریا گراتسیا فرا رسیده تا اولین مجموعه دیورش رو به نمایش بذاره. فقط 10 هفته وقت داشته تا برای این کار آماده بشه. مطبوعات دنیای مد مشتاقن که ببینن از پسش بر اومده یا نه. I see my daughter. She obsesses about looks. She changed herself also honestly in the same day. Yes. My daughter 10, she's the same. She puts things together So herself. you have to give them different things. یکی دیگه از شخصیت‌های بسیار تاثیرگذار مد به خصوص در بازارهای جدید و مهم شرق، آنجلیکا چونگ، سردبیر وگ در چین، نگاهی میندازه.
We are speaking about equality, Yes. the same opportunity Yes. for men and women, because I have a boy and girl. I want that they have the same opportunity. But in life. with some humor, In that a shows more humor. confidence. Yes, I can see there's a more whimsical feeling about it. مدل بریتانیایی روتبل نمایش رو افتتاح میکنه. تفاوتی بزرگ بین او و دیگر مدل‌های پشت سرش وجود داره. Ruth, we're just talking about you, the only girl with no braids. Why? I want braids. But if you try, I mean, there's nowhere to put a little braid in this. Don't mess it up. Last season I had no hair, so I would never ever go into hair. And this is my first show this season with hair, so I have to actually go and get something done to it. You had a shaved head? I did, completely shaved. And how did that work professionally? Amazingly, yeah. It's kind of the reason why I'm here. Let's be real. That you had a shaved head? Yeah, and yeah. You wanted braids? I came. Hey, look who's behind you. Found you. تفاوت بزرگ دیگر روز اینه که او یک دوقلوی همسان داره. می هم امروز مدلینگ میکنه. How did you get into this business? How long have you been in it? We went to Paris for a holiday about 5 years ago, and somebody came up to us. We didn't believe him. We thought he was like a fake. My mum thought he was trying to sell us something, so hurried us away. And he sort of dropped his card in our backpack. Yeah, without us knowing. And then, like, exactly a year later, we found the card, emailed the guy. Turns out he was totally legit, like, really nice guy. And we were apologizing profusely for being really rude to him. How old were you? 15 when we got scouted, 16 when we got signed. And can I ask the impolite question, how old are you now? 20. We don't look 20, but I promise you we're 57. We just age really well. Now, in this business, you're not young anymore. No! We're pretty much a retirement. It, like, hurts me every day. Yeah, I've never thought about it like that, but thanks for bringing it up. Thanks for scaring us that our careers are nearly over. همزمان که آخرین تدارکات در پشت صحنه انجام میشه، در جلوی صحنه مطبوعات دنیا و هزار مهمان ویژه در هیجان انتظاری شیک به سر میبرند. Well, just sweating because we want to enjoy the show by the new designer from Dior, and we are very excited to discover it. I believe it will be absolutely wonderful. What makes you think that? Just because I trust Dior to have chosen someone. خارج از موزه رودن، ثروتمندان، لاغرها و صورت‌های عمل شده بر اساس مد روز برای داغ‌ترین نمایش هفته مد جمع شدند. Where are you from? From Moscow. Dior show, we are waiting. Something special, something nice. در پشت صحنه مدل‌ها برای نمایش آمادن به جز یک نفر که تازه از راه رسیده تا موهاش رو درست کنه. There was a girl that passed out at a previous show and now she's sick. And so she will not be joining us here and I have taken her outfit. مدل با تجربه جولیا نوبیس تنها 2 ساعت پیش برای نمایش فراخوانده شده. I just gone back home. I was about to have a shower and wash stuff out of my hair. And then go off to my fittings, which I guess now will be rescheduled until after this. مهمان‌های ویژه کم کم وارد میشن. کم اهمیت ترها از برابر توده‌ای از خبرنگاران سمج در ورودی جلویی عبور میکنن، اما از مهمان‌های خیلی ویژه دعوت شده تا از در کناری وارد بشن با امنیت بسیار بالا و عکاسان گلچین شده. کیت ماس البته. ستاره چینی با گروه مطبوعاتی همراهش. و کسی که از عکاس‌ها دوری میکنه و هیچ وقت کمتر از 4 بادیگارد تنومند همراهیش نمیکنن. مهمترین مهمان ویژه مالک دیور، ثروتمندترین مرد فرانسه برنارد آرنو. او مستقیما به سمت در پشتی هدایت میشه. ریانا، ناتالی پورتمن و در پشت صحنه
آخرین بررسی‌های آثار ماریا گراتسیا انجام میشه. 64 مدل برای این رویداد حرکت میکنن. So exciting to see all the clothes, all the girls. They transformed these beautiful young women. روت بدون موی بافته شده برای جلوداری کل نمایش انتخاب شده. I just did Ruth. Did you? What did you do? Gave her like an 80s vibe, do you know what I mean? I did a little like, I don't want to mess it up. It's like... It took ages to And it's like unconformity is conformity. Everything is ready. Is it nerve-wracking at this point? I have to maintain calm. Inside though? It's a secret. My secret. The collection says a number of different things about the Dior woman today because there wasn't just one look. There are the tarot card dresses. You know, Dior was a great magical thinker. He certainly believed in lucky numbers and lucky symbols. So I think she picks up on the power of magic. How was it? There was the fencing section, which I suppose presents or suggests the idea of a woman being strong and being powerful, but also being deft and being swift. And then there was also the section that reimagines the Dior codes of tailoring, which include the tuxedo jacket, the bar jacket. How was it? That's good. Not finished yet. You didn't smile, did you? No, of course not. You don't smile as fashion. How does Maria Grazia's first show compare to Dior's first show with the new look? Of course, they're totally different. And if we were to see the new look today, would it look so new? No, because fashion is about reinvention. It is about change. Maria Grazia's first show does draw on the Dior legacy, the Dior history, the Dior language, whilst also looking very new. آنا وینتور سعی داره طبق معمول سریعا خارج بشه. I thought the show was very feminine and very delicate, yes. So I'm very proud as an Italian girl. A girl and an Italian girl. It's wonderful to have Marie here and to have a woman at Dior. It means so much to all of us. What do you think about the feminist slogans on the T-shirt? I love the feminist slogan, and I'm all for her revolution. How many of your hats were used? I think we used about 7 or 8. We added one just at the end, so Oh, I did can't you? remember. Is that it? Yeah. Yes, there is it. Did you like his hats? Can I ask? I love his hats. I love everything about him. He's incredibly talented and a lovely person. دنیای مد آشکار در تحسین افراط میکنه امروز حتی بیشتر از همیشه. Reactions are so positive. I'm very happy. Do you think those reactions are sincere? I think so. I tell you, I have some experience now with the business. So they always tell you it's nice, it's fine, but you see during the show, I think I got a lot of positive reaction. در عرض چند دقیقه ماریا گراتسیا به عنوان تازه ترین ستاره آسمان دیور معرفی شد. Wonderful, fresh, new, with a lot of energy. I think that's what we really needed. و تحت تدابیر شدید امنیتی رئیس اصلی موسیو آرنو. How was it? It was wonderful. And she is so bright, and it was so Dior.
So it's a terrific success, I think. Can you tell whether it will be a commercial success? That I am sure. Fantastic. No problem. We'll be out of stock very soon. I'm happy because I did a good job for myself. That's important. I very feel well with my conscience because I'm very serious woman, and I think that the company like Dior gives a lot of job at many people, and so the people like me that are in this position has a huge responsibility, especially in this time. Livia. هفتاد سال میگذره از زمانی که کریستیان دیور چهره مد رو تغییر داد و از پناهگاهش در جنوب فرانسه امپراتوریش رو بنا کرد. طرح اولیه‌اش برای یک برند و استفاده از تبلیغات مد برای فروش انواع کالا و لوازم آرایش لوکس به دست افراد زیادی کپی شد. با وجود رکوردها و تحولات اقتصادی، ذائقه عمومی برای تجمل به رشد ادامه میده. شاید امپراتور مرده باشه، اما امپراتوری به حیاتش ادامه میده.